So let's start. So what is the transfer function? ଏବେ ଶୁଣା ହେଉଛି କ୍ଲିୟର ହେଲା? Yes, ma'am. Okay. So what is the transfer function here? If R of S is the input and C of S is the output, then G of S is C of S by R of S. Okay. So we know the time response of a control system consists of two parts. One is transient response, one is steady state response. Okay. So what is transient response? Tell me. I think you all have little bit of idea about transient response and steady state response. So tell me, what is the transient response? Anybody? मैम स्विचिंग ऑफ ऑन टाइम रे जतिके समय लागे स्टडी स्टेट अटेंड करिया पे Yes. Okay. सेटो ट्रांजिएंट स्टेट को आज Okay. Right. And what is steady state? जतड़ा वैल्यू ऑफ करंट की वोल्टेज कांस्टेंट है जाए एट अ पर्टिकुलर माने सैचुरेट है जाए सेटो को स्टेडी स्टेट को Okay. Very good, Amit. So transient response is from initial state to the final state. Okay. Purpose of control system to provide a desired response. Okay. जत्ती की तुम्हारा steady state आस्ते में attend करिवा पूर्वरु जो तुम्हारा response टे मेरे सेटा होचे transient response from initial before steady state just. Okay. And what is steady state response? In which the system output behaves as he approaches infinity. Okay. So it is the steady state response. So your aim of the experiment is we will see the step function in MATLAB. Okay. So you have to we will see about second order system, but before that we will go through first order and second order. Okay. So first tell me, what is your step signal? What is a step input? What is a step signal? So a step signal here it is given. Okay. So here U of t is 0 before t less than 0. Okay. And t equal to or greater than 0 when it is k. Okay, so Laplace transform of step signal H U of S equal to K of S. Okay, so K can be 1, 2, okay, anything what you will take. So it is a first order system. Okay, so here the transfer function is R of S is 1 of S. Okay, so it is RS the input and it is the CS the output. So for first order system, it is represented as C of S by R of S equal to 1 by tau S plus 1. Okay. So if a input signal, step input, we are providing R of S equal to 1 by S. Okay. That means R of T is 1. Okay. Then the system output is CS equal to 1 by your transfer function is by S plus 1 into RS. So it will be 1 by S minus 1 by S plus 1 by tau. Okay. So here taking the inverse Laplace, we will get C of t equal to 1 minus e to the power minus t by tau. Okay. So for time constant, so what is tau? Tau is the time constant of the response. So it is the figure of a first order system. Then comes the second order system. Okay. So it is the general second order system. Okay. So it is characterized by here. It is the transfer function omega n square. It is a divided by S into S plus 2 zeta
omega n. Okay, it is the upper loop transfer function if you will not provide the feedback. But here we have given the unit feedback. So it is Cs by Rs equal to omega n square divided by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. Okay, here. Okay, so here KDC is the gain of the transfer function, and generally it is 1. KDC equal to 1. So it is omega n square divided by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. You have to remember this transfer function first, second order system. So what is omega n and what is zeta? So omega n equal to, omega n is known as undamped natural frequency. Okay, तुमको theory will get to know briefly in your theory class. Okay, आज बस we will I'm just grammatically cover करिबो because we will do the MATLAB coding. Okay, so you will understand clearly. तो मोइटे टिके टिके बस hints तो होचे, but clearly तुम्हारा theory सर पढ़े थे, ठीक है? So omega n is the undamped natural frequency of the second order system, and zeta is the damping ratio. Here it is the zeta, here it is the omega n. Okay? Okay, wait. So here it is given as determine the undamped natural frequency and damping ratio of the following second order system. You know it is a second order system because here the order is degree is 2. Okay. So Cs by Rs equal to 4 by s square plus 2s plus 4. Okay. So you have to compare this with the general transformation Cs by Rs. Okay. So here it is omega n square by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. So by comparing, we will know it is omega n square equal to 4. So omega n equal to 2 radian per second. Okay. Then 2 zeta omega ns equal to 2. So total equation here s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square equal to s square plus 2s plus 4. From that you will know zeta is 0.5. Okay, it is the procedure to find omega n and zeta. So it is the, okay, so now it is 2 pole. Okay, it is there is a derivation to find out these poles. Okay, you will know that in the theory class. Okay, just here remember there are 2 poles. One is minus omega n zeta plus omega n root over zeta square minus 1. Okay, another is minus omega n zeta minus omega n root over zeta square minus 1. Okay. So, okay, next comes there are 4 type of, okay, so we have, according to the value of zeta, a second order system can be set into 4 categories. Okay, we will see, we will use these systems, these categories to find out, to write the MATLAB coding. Okay, so can you tell me what is the value of zeta for a underdamped system? Do you have any idea? Okay. No response. Less than 1. Okay. No. Anybody else? Okay. So, okay. So, according to the value of zeta, a second order system can be set into 4 categories. One is overdamped, one is underdamped, okay, one is undamped, okay, one is critically damped.
Okay. So for overdamped, the zeta value will be greater than 1. Okay. For underdamped, it is 0 to 1. You are right. It is between 0 to 1. Okay. For undamped, it has zeta equal to 0. And for critically damped, the system has two real and equal poles and it is equal to 1. Okay. You have to remember the zeta value. Okay. So for overdamped, zeta is greater than 1. For underdamped, zeta is between 0 to 1. And for undamped, zeta is 0. And for critically damped, zeta equal to 1. Okay. So just a minute. So we will see the waveform like this. For underdamped, it is the waveform. Okay. এটা খুলবে কি Okay. চলছে বা So 10 minute. Okay. So it is the waveform of underdamped system. Okay. Here it is the critical damped and here it is the overdamped. Okay. ଆମେ ଏଟା MATLAB କୋଡିଂ ରେ ଏବେ ବାହାର କରିବୁ ଆମେ ଏକ transfer function ଦେଇକି. Okay. So we will see and we will compare the waveform. Okay. Then you will know. Okay. So there. Okay. So it is, see, for zeta, okay, it is the response of a unit step input for zeta value between 0 to 1 and omega n greater than 0. Okay. So there are some time response parameter. Okay. So one is rise time, one is peak time, one is settling time, one is delay time, and one is maximum peak overshoot. Okay. So what is delay time? What is delay time? See, delay time is the time required for the response to reach half the final value at the very first time. Okay. So half the reach the half the final value. Okay. So here it is the delay time, TD. Next is the rise time. Okay. So what is rise time? Rise time is the time required for the response to rise from 10% to 90% or 5% to 95% or 0% to 100% for its final value. Okay. से कहते कि तुम्हारे 0 रू और 2 to 10% रू से कहते कि rise करू चे तुम्हारा first 1 को अब पहुँच गया पाए, that is the rise time. Okay. So for underdamped second order system, the 0% to 100% rise time is normally used, and for overdamped system 10% to 90%. Next comes the peak time. So it is the constant time. Okay. Rise time will have value from this to this. Okay. But peak time is constant. Okay. It is the peak time. The time is required to reach the response to the fast peak of the overshoot. Okay. So it is the peak time, TP. Okay. So then comes the maximum overshoot. Okay. So one ऊपर को जेते कि तुम्हारे जीवन से देखो maximum overshoot को आ जाए. So the maximum overshoot is the maximum peak value of the response of measured from unity. है ना?
वन ऊपर को जी जाऊँ तुम मैक्सिमम के मेजर जो कराए एमपी कहुचे दैट इज मैक्सिमम पीक ओवरशूट. So it is the final steady state value of the response differ from the unity, okay, and it is common to use the maximum percent overshoot. Okay, so maximum percentage overshoot formula is this. Okay, so next comes the settling time, PS. Okay, so it is the settling time from name itself. You know, it is the time required for the response curve to reach and stay within a range. Okay, about the final value of final value. Okay, तो मैंने जितनी की तुम्हारा फाइनल वैल्यू स्टेडी स्टेट पहुंचवा आगुरु इधर 2 to 5% भीतर से जितनी की टाइम नहीं सेटल है बाबू. Okay, that is the settling time. Usually 2% or 5% before reaching the final value. Okay, तो कर्व तुम्हारे जितनी की रेंज रोटे रोहे तो that is the settling time. So it is the closed loop transfer function. Okay, so maybe MATLAB रे तुम्हें जो coding लिखी we will do the experiment. There we have to measure these parameters. Okay, first we have to see the waveform. Then from that waveform we will see the different parameters value. So just remember. So there are. So what are the first? Tell me what are the categories of a second order system? So how many? What are the categories? कौन रही है तुम्हारा? कौन system ताले जान लो तुम्हें? According to the zeta value. Okay, so let's start the MATLAB. So जो मानकर अच्छे ऑलरेडी लैपटॉप रे इंस्टॉल करिछो MATLAB से साइमल्टेनियसली टाइप करिवो करि परिबो और जो मानकर नाही से माने देखो पेन नोट करि परिबो तुमे माने कोडिंग तो घरे आउथरे निजे तापर MATLAB इंस्टॉल करिकि यू विल सी द रिजल्ट.
So open the MATLAB first. Then you have to open a script file. Okay, so we are writing this in command window. Okay, you know there is a command window and the editor window. Okay, so we will write in the command window first. Okay, so open a script file. So what is command window? Command it is the shell. Okay, then see x equal to 5, so it is x equal to 5. Okay, then CL, it is saved in the, see it is saved in our script file tray. Okay, so it is the workspace. Then CLC, when you will write CLC, okay, that means it will clear your screen. Okay, then okay, again we will see what is the function of clear all. Clear all means it is cleared from the screen, okay, but it will be in the workspace. Okay, so clear all will clear the values from everywhere. Okay, okay. So here, after writing clear all, you can see there is nothing in the script file. Okay, nothing in the workspace. So it is for clear all. Okay. So when x equal to 5, no, students wait for 2 minutes.
Okay, so let's start again. Okay. Okay. So x equal to, let's take 5. Okay. So we will put what is the importance of semicolon in MATLAB? Do you have any idea? Why we will put semicolon or not? Here we will put semicolon or not? Okay. So if we will put x equal to, let x equal to 10, and we are not putting semicolon, then it will show, okay, in workspace and in this screen. But if we will put semicolon, x equal to clear all, okay, then CLC, then x equal to 10 and semicolon, it will not, it will be in workspace, but it will not show it in your screen, okay. So जोटी तुम्हारा the value देखियो नाथिबो, then you will put the semicolon, okay. So now let's go to the experiment, okay. So we will take a open loop system and we will provide a unit gain, okay. And then we will take different zeta value and we will see the waveform, okay. So here it is the editor file. So go to the new script and open the script file, new script and open the script file, okay. Then if you want to save it, is it visible? The screen is visible to all? Yes. Okay. So save it. So your first experiment is step response of second order system. Okay. Sorry, it is your second experiment. Okay. Okay. So first, give a double percentage. Okay. Then write CLC. Okay. So first write down the M of the experiment. It is step response of the second order system. Okay. So first write down CLC, then clear all, close all. Okay. So let's take a transfer function G1 equal to transfer function of, okay. So first take omega n equal to 3 wait.
So let omega in will take 3, okay, and zeta is 0, okay. Okay, so write down the transfer function. It is omega n square divided by s square plus 2 zeta omega ns. Okay, zeta equal to 0. Which type of system it is? Tell me. Undamped. Yes, it is the undamped. So put the value and you will see s square plus it will 0. Wait. So it will be 9 by s square plus 9. Okay. So what is the numerator value here? What is the numerator value here? So numerator is 9. Okay. And denominator is 1. Then 0. Then 9. So, okay, so we will take open loop system, okay, and we will take a unit feedback, H1 equal to 1, okay, H1 equal to 1, okay. Then for the open loop system, the equation will be omega n square by s square plus 2 zeta omega ns, okay. So, it will, first we will take the open loop system, then at last we will see is the response is same as the closed loop system or not. Okay, so let's write the code. So for the coding it will be G1 equal to transfer function, give the parenthesis, okay, then the square bracket, numerator, comma, denominator. Transformation numerator, comma, denominator. Okay. Okay. So what is the numerator value here? It is 9. And denominator is, as we are taking open loop system, it is 1, 0 and 0. Then we will give a unit feedback to make it H1 equal to 1. Okay. So the transfer function is T1 equal to G1 divided by 1 plus G1 H1. Okay. And we are giving unit step signal. So
it is u equal to 1. Okay, so next just write down step. Plot the waveform, plot the step response. Step u into t1. For figure 1. Okay. Okay, so let's see the waveform. Now you have to run. मैम टिके कोडटा उतरे पढ़ी देबो कि Okay, code C. First, it is you have to write CLC clear all close all. Okay. Next, G1 we are taking the transfer function G1. Okay, equal to for omega n equal to 3. So transfer function in numerator parenthesis start करिबो. Okay, square bracket रे तुम्हारा 9 रहबो ऊपर because it is omega n square. That means 3 raised to 9. Okay, then comma देकी तळे रहबो तुम्हारा 1 0 0. Okay, then h1 is we have 100 टा केमते से 100 टा होची तुम्हारा एटी हमें होची हमें नहीं छु कोन ओटा ओपन लूप सिस्टम नहीं छु. ओके, फास्ट हमें होते एटा होते वेट वेट सो एटे जेतु हमें फास्ट रे ओटे ओपन लूप सिस्टम नहीं छु कला ताको यूनिट फीडबैक दे छु. तो एटी तुम्हारा एटा होची सिस्टम टा कोन रहबो ओमेगा n स्क्वायर बाय s स्क्वायर प्लस 2 जेटा ओमेगा n is or not. यस मैम हाँ, सो तो पुट करो वैल्यू तो ऊपर रहला 3 रो स्क्वायर न हला तळे कोन हबो एटा s स्क्वायर प्लस 2 जेटा ओमेगा ns प्लस सेपटे तो किछ नाही ना तुम्हारा. So it will be 9 and for s square it is the 1. Okay, then it is 0, then it is 0. S square plus 0 into s plus 0. बुझी पारलो? यस मैम Okay, then return to the MATLAB file. Okay, okay. Then we are providing, okay, h1 equal to 1. Okay, we are providing h1 equal to 1 unit feedback. Then write the transfer function t1 equal to g1 divided by 1 plus g1 into h1. Okay, understood? Then step response u equal to 1. I mean HUT step response u of value is 1. Okay. Now you have to plot the figure. So figure 1 likhibo, then step of u into t1. बुझी पारलो? देखा है ना? क्लियर है ना? So we will see the result. मैम Yes. मैम स्टेप ऑफ u into t1 के करा गला Step of u into स्टेप ଆମେ ऑफ step response बाहर करूଛୁ ना.
तो स्टेप रेस्पॉन्स से जो बाहर करा होची हमें से तो कौन करिवो u इनटू ट्रांसफर फंक्शन जोटा ट्रांसफर फंक्शन रो तार स्टेप इनपुट बाहर कर हमें स्टेप रेस्पॉन्स बाहर करछु तो इटी ट्रांसफर फंक्शन को केते नै जो t1 Yes, ma'am. तो u टा नै जो कोन 1 जदि Yes, हमें u इक्वल टू जने 2 नबो बुझि पारलो Yes, ma'am. ओके सो नाउ u इक्वल टू 2 भी नै परिबो नो प्रॉब्लम तो सेटा स्टेप हमें तापरे फंक्शन रो ट्रांसफर फंक्शन रो स्टेप रेस्पॉन्स बाहर करछु सो ताकू लेखिबो स्टेप ऑफ u इनटू t1 okay now we will run the program we are taking a undamped system okay so undamped ro kon hobo see okay it time to तुम्हारा बहुत बेसी 450 रहछि तो we will हमें ताकू टिके रिड्यूस कर दबा मैम एटा कोठी अछि रन टा हाँ रन टा ऊपर देखो रुह रन टा तुम्हारा एटी ऊपर देखा जाउछि ना एटा रन लिखा हिची ग्रीन कलर रो गोटे बटन टा अछि ता ऊपर हाँ ता ऊपर क्लिक करो ता ऊपर रन ऊपर क्लिक करो आसला क्लिक कलर रो तार टाइम टा में टिके कमे दबा एक्सेस रे आसला रन कलर प्रोग्राम आसला तुमरा ना मैं आसुनी तो प्रोग्राम लिखिया रे मे भी किछ मिस्टेक करथिबो तुमे देखो ये कोडिंग लिखिया रे किछ मिस्टेक करछो के ना मैम ठीक अछि बट आउटपुट आसुनी आउटपुट आसुनी प्रोग्राम ठीक लिखि जो यस मैम तो स्पेस दे दे कोडी तुम स्क्रीन शेयर कर लो अंशुमान यस मैम मैम ब्लैंक हाँ तुम्हारा आसी थिला कोड टे दिखाओ कोडिंग टे खाली दिखाओ हाँ वेट लास्ट पूरा कैपिटल स्मॉल टी एबे देखिलो एबे रन करो आसिलो तो सेटा Yes, ma'am. बोती कैपिटल टी दे देथिलो है यस मैम आउ अमित अमित आछी ओके आज्ञा ओके ठीक अछि तो हमें एबे ताकू देखि पारलो सिस्टम गोटे मिनिट सो आम एटा को कम देखि परिबा एटी एडिट को जिवो हैना से एडिट को जिवो देन फिगर प्रॉपर्टीज एक्सेस प्रॉपर्टीज फिगर प्रॉपर्टीज ओके देखो अब फिगर को हमें लॉन्च करें ओके
तो ताकू तापरे तुम्हें एक्सेस ऊपर क्लिक करो क्लिक करले सीटी आसीबो तुमरो टाइमिंग रो गोटे मिनिट एटी देखो आसिला एक्स लिमिट वाई लिमिट see we have taken an undimmed system. Okay, so for undimmed system it is the result. ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ହେଲା ଏଡିଟ୍ କୁ ଯିବ ହେଲା ଏଡିଟ୍ କୁ ଯାଇକି figure properties. Okay, then it is the सेठी तापर आसीबो x लेवल आसला परे मोर प्रॉपर्टीज ओके सल्ला बुझी परलो क्लियर हलो मैम एटा आसुनी Yes, sir. प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर कोन आछी कोन कोनटा प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर Yes, रो, ma'am. रो, Property रो। inspector. Same. ओहो रुह गोटे मिनिट एडिट को जाई कि तुमरो फिगर प्रॉपर्टीज ए फिगर प्रॉपर्टीज आछी ना सुनी एडिट रे तुमरो हां मैम सेटा आछी हां फिगर प्रॉपर्टीज को क्लिक कर लो आगे मैम क्लिक करले आसुची कोन फिगर नेम आसुची कलर मैप फिगर कलर आसुची ना मैम सबुडा किछ आसुनी तो स्क्रीन टे शेयर कर लो अमित आगे मैम तमरा मैटलैब केते पकेछ रे अमित मैटलैब केते अछि को वर्जन देखियो पड़ो $2021 2020 21 2021 आगे से लिखा है जी क्रैक वर्जन डाटा जानिए फिगर प्रॉपर्टीज हां हड़ा मैक्सिमाइज करो एक पोजीशन प्लॉटिंग अच्छा पोजीशन पे क्लिक कर लो फिगर प्रॉपर्टी तो मैं गोटे फिगर ना एक्सिस प्रॉपर्टी दिखा दिया कोडी प्लॉटिंग कलर रेड नेक्स्ट पॉइंट देखा एक्सिस प्रॉपर्टी गला बैक कर एटा एडिट एक्सिस प्रॉपर्टी grid rule color setting position grid अच्छा एक्स टिक को नले चेंज कर लो एक्स टिक को 0 to 10 कर लो 0,10
हाँ 0,10 ଏତେ ଆସୁଛି ଏଠି ଓକେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଓକେ କିଛି ଆସୁନି ନା ମ୍ୟାମ୍ ବେକ୍ କଲ ଖାଲି ଏଣ୍ଟର ମାରିଦିଅ ବେକ୍ କର ନା ମ୍ୟାମ୍ ଆସୁନି ନା এটা অ্যাকচুয়ালি তার 0 to 10 ইট হয়ে গেল বাকি দেখা রন করলে এটাকে আউটসাইড রন করলে এটাকে ମ୍ୟାମ୍ ରନ୍ କୋଡ୍ ଫେର ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ମାନେ ଏଟା ये କାଟିଦେବି मिनिमाइज कर दो तुम काटना नहीं मिनिमाइज कर दो तो ये रन करो ଏଇଠି ଏକ୍ସ ଲିମିଟ ୱାଇ ଲିମିଟ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଆସିଯିବ ସାର୍ ସାର୍ ସେଇଠି ଅଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏକ୍ସ ଟିକ୍ ତଳେ ଯୋଉ ରୁଲର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଟିକ୍ ତଳେ ଯୋଉ ରୁଲର ଥିଲା ରୁଲର ଅଛି ଏକ୍ସ ଲିମିଟ ଅଛି ଗୋଟେ ତ ସେଇଟା 0 to 60 ଯାକ 0 to 10 କଲେ ଆସିବ ବୋଧେ 0 to ଯାହା ଅଛି एक्सेस प्रॉपर्टी ଏକ୍ସେସ୍ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଯାଆନ୍ତୁ एक्सेस प्रॉपर्टी ସେ ଏଡିଟରେ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସେସ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ପଳେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଣ୍ଟ ଟିକ୍ସ ତାପରେ ରୁଲର୍ସ ଥିବ ଗୋଟେ और रूलर्स ରୁଲର୍ସରେ ଯେ 0 to 60 ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆସିବ ଦେଖିଲେ ଟିକେ अरे एक्स एटा तो वाई लिमिट 0 to 610 करो सेटा हां एक्स लिमिट 0 to 10 0,10 करो हाँ अच्छा वाई रो कते अछि -5 रो अछि ना वाई लिमिट एटा -2.5 to 2.5 रख दो ना रूल कमा 2.5 ସେ ଏକ୍ସ ଲିମିଟ ଆଉ ୱାଇ ଲିମିଟ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସେ ଆସିବ ଏଠି କିଛି ଓକେ ଅପସନ୍ ଆସୁନି ନା ଆଉ ଥରେ ରନ୍ କରିବି हाँ ହଁ ଆଉ ଥରେ रन करो କର ହଁ ଆସିଲା ବୋଧେ ମିନିମାଇଜ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ହଁ एबे आसी गला हला ହଁ ଓକେ ସାର୍ एबे हला ହେଲା ସो ଏବେ ସେ ଥିକନେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦବ ସେ ଆସିବନି ହେଲା ୱେବଫର୍ମ ଠିକ ସେ ଦେଖାଯିବନି ସୋ ତାକୁ ଟିକେ ଥିକନେସ୍ ତାର ଇନକ୍ରିଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ସୋ କେମିତି ତାର ଥିକନେସଟା ଇନକ୍ରିଜ ହବ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ୱେବଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାରୁ ସେ ତଳେ ଆସୁଛି ଦେଖ ତୁମର ବୋଧେ ତୁମ ସିଷ୍ଟମରେ ଏବେ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଟାଇପର ଆସିବ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଲାଇନ୍ ଥିବ ଦେଖ କି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ଭର୍ସନରେ ଆସୁଛି ସେଇଠି ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଟା ଇନକ୍ରିଜ କରିଦବ ଆଉ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ओके ହେଲା वाइड लिमिट हाँ कौन ହେଲା वाइड लिमिट बोले वाई कौन जो वाइड लिमिट एक्स्ट्रा 0 to 10 and वाइड वार्ड फाइल सेव करिवो वाइड लिमिट फिगर एडिट कौन कहउछ क्लियर सुगा जाउनी अभिजीत यस सर हाँ टिके लाउडली को कौन कहउछ सुगा जाउनी सर ମୁଁ କହିଲି वाइड ର लिमिट ଟା କେତେ ରଖିବୁ वाई रो लिमिट सर हाँ 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 वाई लिमिट केते रखिबो यस सर और तमर वाई लिमिट एडिट को चेंज करा तमर -2.5 to 2.5 रख दो हाँ से एडिट को जाई सेठी चेंज करिवो से एक्स लिमिट तळे ही थिला हाँ वाई वाई एक्सिस एटा -0.5 अछि तो एठी -2.5 रख हबो 2.5
ନା 0.2 ଅଛି ନା, ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ରିମୁଭ କରିଦବ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ଜିରୋ ରଖିବ ଏଟାକୁ ଆଇଲେ। ଯେତିକି କମ୍ପଲସରି ଜୁମ୍ କରି ନେବେ ଏତେ କଣ। ହେଇପାରିଗଲା ନା। ହେଲା ସୋ ତାକୁ ତାପରେ ତୁମେ ସେଭ୍ କରିବ। ଓକେ ୱାର୍ଡ ଫାଇଲରେ ସେଭ୍ କରିବ। ସୋ କେମିତି ସେଭ୍ କରିବ ପୁଣି ଦେଖ, ଫାଇଲ କୁ ଯିବ, ସେଭ୍ ଏଜ୍, ତ ফাইল সেভ করিকি পরে এডিট भी କରିପାରିବ। ঠিক ଅଛି ତ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସେଭ୍ କରିଦବ ୱେବ ଫର୍ମକୁ, ସେଭ୍ ଏଜ୍, ଯାହା ବି ଫିଗରର ନାମ ଦବ। एडिट को जाएगी कॉपी फिगर, है ना, एडिट को जाएगी फिगर को कॉपी करियो, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोलिबो, सेठी पेस्ट करियो। ठीक अच्छे बुझी पारलो, निजर जहाँ वेब फॉर्म आछी सेमती सेव कर दियो। एडिट को जाई कॉपी फिगर, देन वर्ड रे सेव करियो, देन वी विल मूव टू द सेकंड कोडिंग। ओके ओके another thing is there, যদি তোমার x লিমিট আর y লিমিট সেট করে সেটি অসুবিধা হচ্ছে, দেন তুমি এটি নিজে লেখিকি भी प्रोग्राम कोडिंग रे ताको सेट करि परिबो। हैना जदि सेठी तुमको असुविधा होउछ देन एठी तुम निजे x लिमिट एंड y लिमिट नै परिबो। So x limit we have taken 0 to 10 and y limit we are taking minus 0.1 to 2.1. Okay, so let's see, देखो रन करले सेठी के आछ, तो रन करलो हमें, निजे भी रन करो x लिमिट y लिमिट लिखेगी। सी बुझिला, बुझी पारलो, यहाँ भी चेंज कर परिबो। लेट आमे बे x लिमिट को 0 to 15 कर देलु, देन again we are running the program, see the value has changed to 15 x limit। सो तुमको से फाइल रे जाइए एडिट रे जाइए जदि असुविधा होची देन तुम निजे ये कोडिंग रे लिखि परिबो अभिजीत। ओके एंड यू कैन चेंज। ऑल क्लियर, बुझी पारलो और एनी डाउट?
Next is for underdamped system. Okay, so for underdamped, we are putting the same omega n value to 3 and we have taken zeta to 0.1. Okay, so omega for underdamped system. So zeta equal to 0.1. So what will be the numerator and denominator value? Omega n is 3. So function okay, so it will omega put the value of omega n and zeta and you will get 9 divided by s square wait. Okay, so it is s square plus 0.6s. So write down the code. So coding लिखो. Transfer function is numerator and denominator. Same procedure. Okay, here. So it is 9. It is 1, 0.6 and 0. Okay. Okay. G2. So write down G2 equal to transfer function TF parenthesis then square bracket. Okay, put the value of numerator 9 and it denominator 1, 0.6 then 0. Okay, now write the transfer function formula. Yes, मैम मैम yes, এটা 0.6 ଆଉ 0 का नहीं आला हमर वैल्यू तो 0 s square plus 0.6 थिला ना s square plus 0.6 हाँ तापरे 0 रो सेटे अच्छे क्या होता तापरे किसी ना value मैम ई फॉर्म रे हमें काई नेले माने 0.6 भी पके पर 0 न ले भी चलेगा no problem. ना मैम 1 तापरे 0.6 ଆଉ 0 ଏଇଟା କାଇ नहीं आला ଯେମିତି ଉପରେ 9 नहीं आला ओहो न्यूमरेटर এটা वैल्यू denominator पा ना denominator मैम value एटी केमिति नेले मैम सेटा पचरछे ओहो एटी s square रो तारो coefficient केते आज्ञा 1 हाँ ओ मैम तापरे खाली s रो कोएफिशिएंट नहीं आउचे हाँ coefficient नहीं आउची आज्ञा मैम हाँ थैंक यू okay coefficient उड़ा put करा होची numerator और denominator रो in descending order. Okay. आज्ञा मैम Okay. Wait.
So write down the so जहाँ भी तुम्हारे जमीती ऊपर लिखी थी लो लिखा ट्रांसफर फंक्शन है ना then h2 is 1 then t2 equal to g2 divided by 1 plus g2. Then it is for figure 2. So write down figure 2. Again, the step response u equal to 1. Okay, we have already taken u equal to 1. So step u into t2 because here the transfer function is t2. Okay. मैम से जो u इक्वल्स टू 1 सेटा में से जो मैंने व्हाइट बैकग्राउंड रे अब अछि ना सेटा चलिबो सेम हाँ 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 सेटा u equal to 1 नहीं जाए तो डिक्लेयर कर दो फाइव मिनट सेटा चलिबो ओके तापर रन करो देखो आसिला तुम्हारो वेवफॉर्म वेवफॉर्म आसिला Yes, ma'am. ओके मैम ओके वेवफॉर्म सो तुम्हें आ गोटे ऐड कर परिबो ग्रिड ऑन ओके सो ग्रिड ऑन लिखले कोन होबो कि तुम्हारो वेवफॉर्म टा देखिया सी ओके so grid on लिखले तुम्हारे ये एक्सएल लाइन सब आसुजे so you can write here grid on तो तुम्हें ओटे क्लियरली जानि परिबो है ना एक्सेस वाई एक्सेस लाइन गुडा को तुम्हारे आसुजे so it is for a underdamped system तो ताकू सेमती निजे चेंज कर परिबो फिगर प्रॉपर्टीज जहाँ भी एबे जेमती x लिमिट y लिमिट देकी तुम्हें आउ टिके कम बेसी कर परिबो है ना कलर चेंज कर परिबो थिकनेस बढ़ाई परिबो कार डाउट अच्छे हो सेठी ना क्लियर निजे कर परिबो ओके मु इटा थरे देखि दोउची आउ थरे निजे करी की है ना मैम थिकनेस टा किन बड़े उठी देखे देबे हाँ 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 मु आउ थरे कर दोउची थिकनेस बढ़ाई की देखे दोउची सो ताकू लार्ज करो देन एडिट फाइल को जाओ रुआ हाँ एडिट फाइल को बोलो एडिट को जाइकी सेठी फिगर प्रॉपर्टीज आसुची एडिट को कले फिगर प्रॉपर्टीज एडिट को जाइकी फिगर प्रॉपर्टीज आसिले मैम गोटे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर आसी ठीक होगा से प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर आछे यस मैम तुम अच्छा तुम वर्सन भी सेठी थिबो ताले प्रॉपर्टीज ma'am. इंस्पेक्टर रे यस मैम गोटे मिनिट रो तुम्हारे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर रे तुम्हारे एक्सेस लिमिटर सब अच्छी है ना सेठी तुम्हें नीचे सेटा
आउ थे दियो बाहर करो ताले स्क्रीन शेयर करो मु देखि आमे देखि दउछु जहार एमिति आसुची जदी जो मान करो 16% अछि एमिति आसुची ताले तुम माने इठी तुमरो फिगर प्रॉपर्टीज रे जाई कि आसी जेबो है ना एडिट को जाई कि फिगर प्रॉपर्टीज मारिले एडी तुमरो ता ऊपर क्लिक करिवो फिगर ऊपर क्लिक करले तुमरो एठी लाइन आसीबो लाइन ता साइड रे विड्थ देथिबो ठीक अछि जेमति लाइन जहा जेमति देबा को चाहबो डॉट डॉट चाहबो कंटीन्यूअस चाहबो देन एठी तुमरो आसिला विड्थ को चेंज कर परिबो और कलर को चेंज कर परिबो जहा भी जेमति जमे जो टाइप रे चाहूचे फिगर आउ जो माने करे फिगर प्रॉपर्टीज आरो अछि तबरे रे एक्सिस को भी चेंज कर परिबो y एक्सिस फॉन्ट साइज वेट देखो एटी तुमरो फॉन्ट साइज भी चेंज हो परची जो तळे हमरो 0 to 18 अछि तो फॉन्ट साइज भी एटी चाहिए ता जोटे भी तुमरो रही छै से ग्राफ ऊपर से क्लिक करले सब आसीबो है ता ऊपर नीचे क्लिक करिके फॉन्ट साइज रो चेंज कर परिबो तो ग्रेड ऑन कले तुम एटी भी तुम्हारा मैनुअली ग्रेड ऑन कर परिबो ग्रेड ऑन ऑफ एटी जहाँ भी देखे पाछ एउडे सब निजे डिस्कवर करियो हैला निजे तुम्हें देखिबो अंशुमन हे जबो तो हबो तुमरो यस मैम देख लेबी अच्छा ठीक अछि ठीक अच्छे तुम्हें आथर देखी दियो जदि डाउट हैला तो डाउट देन पचारिबो ठीक अच्छे ओके मैम okay so next we will take zeta equal to 1 so next zeta equal to 1 so zeta equal to 1 पकेले तुम्हारा को सिस्टम हैला सेटा zeta equal to 1 critically damped yes critically damped so transfer function केते आछी मते को वैल्यू for critically damped system कितने आसुचे value for denominator tell me जन्मंजय Yes, ma'am. कितने आसिला डिनोमिनेटर वैल्यू मते को for zeta equal to 1 Coach, ma'am, good time. कितने आसिला आसु लेकिन खाली पुट करिवो ओमेगा एन zeta वैल्यू कितने आछे 16 yes ऊपरटा तो 9 ही रहइबो 9 डिनोमिनेटर 160 160 है ना समझे ट्रांसफर फंक्शन लिखिबो अगेन सेम प्रोसीजर निजे देखि के बाहर करो कितने बाहर छे केमति आछे फिगर देखो T3 equal to G3 by 1 plus G3 then for figure 3
एडी H3 हम डिक्लेयर करनी से H2 को ही यूज करछु है ना H2 रे यूनिट गेन नेछु तो H2 को ही पके देछु देन फॉर फिगर 3 step u into T3 okay so देखो केमती आछी कोडिंग लिखला परे ग्राफ आछी कि नहीं मैम लॉगरिथमिक बड़े आछी केमती आछी लॉगरिथमिक बोलियो देखिलो स्क्रीन शेयर करो आगे है ना ये क्रिटिकल अटेम्प्ट आगे क्रिटिकल अटेम्प्ट आसिला ना वेवफॉर्म जेतो ओवरटेम्प्ट करबो क्रिटिकल अटेम्प्ट ओवरटेम्प्ट पाखाबे कि सेम लगे बट तुम कंपेयर करले जानि परबो है ना मैम ओके एटे आसे करता माने एमएटी आसे करता ना हां केमती आसिया कथा माने मैम 1 रो स्टार्ट है कि तापर 3.5 माने एपट आसे ए बळे आसे करता उल्टा दउची ओ तळकु जो आसिया कथा आगे मैम क्रिटिकल अटेम्प्ट रो तुमरो एटा तो ये बड़ा अछि ना फिगर रे सेटा भी था सकते हां 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 वेट हो जरो से तुम्हें जोटा कहूछ सेटा भी गोटे अच्छी है बट एटा भी तुम्हारे क्रिटिकल अटेम्प्ट सिस्टम ठीक अच्छे जोटा कि स्टेडी स्टेट जिते जल्दी से एक्वायर करिवो आगे ठीक अच्छे जोटा फिगर मु देखी थिले से फिगर रे भी देखो तुम्हें स्टॉप प्रेजेंटिंग तुम्हारा ऑफ करो मु देखौछ देखिल तो ये आसुच्छी ना तुम क्रिटिकल अटेम्प्ट आगे ठीक अच्छे हाँ ओके हाँ आउ तुम पैरामीटर्स देखार अच्छी सो देख ये आम तुमको देखा सो रन कला तुम्हें निजे से आगो जो दीटा अंडर टेम्प्ट वन टेम्प्ट करूँ से तार पैरामीटर्स देखनु राइज टाइम से निजे आउ थे करके तुमने बाहर कर है ना सो ये तुम्हें डायरेक्ट केमती तार बाहर कर पार सी ये लेख गोटे स्टेप UT3 पर लेख स्टेप इन्फो so it will give the information about the parameter all information okay step info see तो राइज टाइम सेटलिंग टाइम मैक्सिमम ओवरशूट तुमरो सब तार इनफॉरमेशन केते सेकंड केते ये से टोटल पूरा आसी जब तुमरो है तो से लिखिबो स्टेप इन्फो u into T3 so now we are running the program so देखो तुमरो आउट रे so ताको लार्ज करबो
सो फिगर ऊपर क्लिक करो फिगर ऊपर है ना वेवफॉर्म जो आसला ता ऊपर ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखा होची जो वेवफॉर्म आसला से वेवफॉर्म ऊपर राइट क्लिक करले कैरेक्टरिस्टिक्स आसीबो से कैरेक्टरिस्टिक्स रे तुमरा अछि पीक रेस्पॉन्स सेटलिंग टाइम राइज टाइम स्टोरी टाइम ओके सो पीक रेस्पॉन्स मारिले तुमरा एठी हाँ मैम आसूची जोटा लास्ट जो डॉट अच्छी सेट है हाँ 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 से स्टडी रे मिस सेटा हाँ आछी ना ठीक अछि हाँ मैम सेटा आरो दुइटा रे भी देखि दबो है ना देखिए हमें आरो दुइटा भी मार दे के देखि दउछु देखो एटे जो आस्तिला तुम्हारा अंडर डैम पई हाँ ଏଠି ପୁରା ଆସିଯାଏ ଏମିତି ସେଇଟା ଆସୁନି जो गोटे मिनिट रो ସେଠି ପୁରା ଆସିଯିବ ସେଟା ଶୋ କରିବ ତୁମକୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିବ ସେଟାକୁ ତାହେଲେ ଏଟା ପୁରା ତାର ଆସିଯିବ ସବୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ହେଲା ରାଇଜ ଟାଇମ ସେଟଲିଂ ଟାଇମ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି देखा हाँ सेटा पूरा देखा सब देखो सेटलिंग टाइम এইଠି ଅନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ପ ରେ ଆସିବନି ସେଟଲିଂ ଟାଇମ ଟା କ୍ରିଟିକାଲି अच्छा ଅନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ପ ରେ କାହିଁକିନା ସେଟେଲ ହଉନି ନା ଆମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅସିଲେସନ ରହିଛି ତ ସେଟଲିଂ ଟାଇମ ଦେଖିବନି हाँ 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 ଅଣ୍ଡର ଡ୍ୟାମ୍ପ ରେ ତମେ ସେଟା କର ହବ अच्छा अंडर टेम्परे ଅଣ୍ଡର ଡ୍ୟାମ୍ପ କର କି ଅଣ୍ଡର ଡ୍ୟାମ୍ପ ରେ ତମର ଓଭରସୁଟ ବି ଦେଖେଇବ ଆଉ हाँ हाँ କ୍ରିଟିକାଲି हाँ ଆମର ଓଭରସୁଟ ହିଁ ନାହିଁ ନା ତ ଓଭରସୁଟ ଆସିବନି हाँ ଠିକ हाँ ଓଭରସୁଟ ना सर एटा रे मारला बल को भी कैरेक्टरिस्टिक्स रे अंडर टेम्परे सेटलिंग टाइम मारलो मारला बल को आसुनी सर ये कुछ भी देखो नहीं पिक भी सेटलिंग टाइम राइज टाइम ट्रांसफर फंक्शन केते ट्रांसफर फंक्शन केते देखिए 9 हाँ से मेरे
step inference information दियो but से graph रे सब आसी जाउतला सेटा आसी ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି। So this is our transfer function, right? System, the closed loop transfer function 9, 1, 6 and 9, right? 9 divided by a square plus 6x plus 9. This is your closed loop system. So you can plot the step plot of this system. I am not taking this u value, okay, because we have taken unit step. So u equal to 1. So I am not multiplying. So if you have taken u equal to 2 or 3, then you have to multiply. So as I am taken my unit step input u equal to 1, so I am not multiplying u here, okay, I am only giving step of this system. So this is we'll get this one, okay. So we can see here the characteristics peak response, right? So in this case we will not get any peak response because we are not getting this overshoot here, because only this graph would have exceeded this point 1, right? This 1 is our reference input, the unit step input, so it is not exceeding this 1 value, so there will be no peak response. Similarly, let's see the rise time, right? So this is the rise time. So for this 0 to 90%, 90% means 0.9. So now this time is our peak time, right? This is our time axis, the x-axis. So here we will get our rise time. So rise time is 1.12 second. This is our rise time. You can click here and see 1.12 second. Similarly, we can go to this settling time. So this is the settling time, right? We have this 2% and 5%. So I think it is considered this 2% settling time. The limit of for 2% and 5%. In this case, it is considering 2%. So we are getting this 1.94 second. We can say we are getting a settle or steady state. You can see our rise time. This is the steady state, right? So this will be steady state value. We have to extend our graph. So we are not getting a steady state value. The final value is 1 here because our step input is 1 here. So this is for the critically damped system. So it will be better if we see in a undamped system. So let's increase this value 6. So let's reduce this value. So it will be, let's say, 4. Okay. This is our transfer function 9 by s square plus 4s plus 9. So similarly, if we plot the step input, unit step input, so I am not multiplying the y. Right. So we can say this is a underdamped system because we have this, our output response exceeding this set point. So we can say this is our underdamped system. So in this case, we will get this peak response, right? So this is the peak point. Peak amplitude is 1.06, but our step input is 1. The reference input is 1, and we are getting the percentage overshoot is 6.02. And at what time we are getting this peak amplitude or this peak overshoot? At 1.4 second. Similarly, we can go for this settling time, right? So at this point, right, see this limit. This is the tolerance limit, right? Or we can say this allowable tolerance. So when our output is in between this limit, we can say we are getting a steady state. So at the time we'll get our this settling time. So we can say at this time our output is settling in between this margin. So this will be our settling time. So similarly, the steady state, right? The steady state will be here at this point. So we have to increase the graph to see the exact value. Similarly, the rest time, right? 0 to 90%. So the time taken for this graph to increase from this 0 to 90% is our rise time. So this will be the 90%, 0.9.
the time it takes to rise for this 90% is 0.676. It is our rise time. So all these parameters can be viewed from a single command. So this command is step info. Step info of this system. Right, we'll get here all these things. The rise time is here is 0.67. So from the graph also we are getting the rise time 0.676. Similarly, overshoot is this percentage overshoot is 6.02%. Here we can see with the overshoot here, right? The overshoot is 6.020. So from this command step info and from this graph also we can verify our time domain specification. These are called the time domain specification. This rise time, this overshoot settling time, right? So I think it is clear how you can determine these values from this graph and also a single command in our editor file, or you can write here also in this command window also. Similarly, the peak time here is 1.404. The settling time here is we are getting this one is 2.0038. Settling time is 2 from the graph and from the command window also. So in this part, any doubt in this graph how to plot these things or how to determine these parameters? So no doubt or no question or no yes or no. No, sir, no doubts. Okay, very good. Then you can Yes, continue. sir. Yes, sir. Okay. So next is the overtime system. So I think you can do overtime on your own, taking zeta value, okay, greater than 1. Okay. So here I am taking 1.5. Wait. Okay, for overtime system. Okay, taking zeta equal to 1.5 and omega n equal to 3. Okay. So draw it yourself. Okay. So find the step response. সেটা নিজে କରିକି ବାହାର କରିବ ঠিক ଅଛି ନିଜେ ଦେଖିବ ନିଜେ ବାହାର କରିବ so there is another method to write the coding so I will show you that okay clear ନିଜେ କରିବ ସେଟା ନିଜେ କରିପାରିବ ତ
अरे हाँ कि ना देखो yes or no कि अच्छो कि नहीं present or no. यस मैम ट्राई करियो. Okay, thank you, thank you. I just response तो कर परियो yes or no किस तो कही परियो ना. अरे पचार चंदे faculty तुम्हारा सिद्धि की नहीं तुम्हें yes or no भी कहूँ ना. Okay. So there is another way to write the program to define the transfer function. Okay. So you can write directly the equation. Okay. So taking the gain 1, omega n equal to 3, zeta value is 0.1. Okay. So the transfer function is say omega n square divided by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square. Okay. So you can write this directly. So let's see. Okay. So first declare the variables k is equal to 1, then omega n is 3, then zeta is 0.1. Sorry. Oh, okay. जहाँ भी नहीं पा रही वो जहाँ भी नहीं पा रही. So I have taken 0.1. Then you have to assign s. Okay. You have to declare s is the transfer function of s. Then okay. Then the transfer function. So it is T4 equal to parenthesis KDC into omega n square okay. Okay. By s square plus 2 zeta omega ns plus omega n squared. Okay. Directly you can write like this. Then next figure 4. Then let's take the unit function response u2 equal to 2. Okay. So straight u into t4. U2 into t4. Okay. So now you can run.
See here, the waveform is showing for underdamped system. Okay. See, it is for T4, the transfer function. मैम टिके कोडटा कॉपी पेस्ट कर देबे कि चैट रे देखा अच्छा, okay. रुह तुमको मु ओडी जूम करके देखौची होला तुम देखो एटा निज लिखि दो आगे हां वेट देखा है क्लियर क्लियर है देखा होची देखा होची तो अमित आगे मैम देखा होची हां ए ब्रैकेट सब ठीक से दो तो बहला ब्रैकेट न देली भूल भाल आसीबनी है ना ब्रैकेट पे टिके ठीक से दबो ओवरटाइम तो निजे करके देखिबो है ना तुम निजे अलग निजे भी वैल्यू नहीं कि निजे कोडिंग लिखिके घरे प्रैक्टिस करिवो ट्राई करिवो सो आटे क्लियर हे जिवो तुम निजे 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 डिस्कवर करिवो केमती थिकनेस होजे कोन कलर चेंज करिवो केमती कोन है ना सब करके ताको रखी दिवो सेव करके attendance okay so let's finish here
मुझे ना क्लियर है ना? Yes, ma'am. Next. Okay. Yes, ma'am. Okay. So I'm stopping the presentation.